все Ну вы все строите, а я буду, например, контролировать. главное не испортить. Идет, да? Идет? Оба канала. Два. Давай. И тогда это выключай. Больше не будет перевода? Нет, Не будет. будет. Давайте. Харе Кришна. Ну, максимальный заряд я немножечко уберу, может быть, здесь яркости, да. Как у... И все. И я просто буду здесь сидеть и следить. И все, что Я думаю, да. Да. можешь чуть дальше сесть, чтобы английский у нас был чисто. Я потише могу говорить. Он все равно чувствительный. Нормально? По-моему. Вот здесь плюс-минус, а здесь вот так вот. Хорошо. Я в записи не буду трогать. Хорошо. Хорошо. About. Maybe no. You want translation or translation is okay? Or Yeah. It's okay. Спасибо. Everyone's okay today? Last night I ordered the prasadam to be nice and warm for all of you. Your lunch yesterday, was it nice and warm to keep you warm? A little hot, no? We're working on all the details. Да. Чуть-чуть ближе сидите и чуть-чуть ровнее в кадре получаетесь, как бы, понимаете? На будущее просто. Левый или правый? Оба просто получается ближе и чуть-чуть как более крупная. So just a reminder Попробуйте. that we're pilgrims on a journey here in Orissa. Так, напоминание, что мы являемся паломниками в Орисе. And there's bound to be inconvenience. И какие-то неудобства, они могут быть. Even when you're home, there's inconvenience. Даже когда вы дома. Неудобства все равно есть существуют. Especially in India, sometimes electricity goes off. And В Индии иногда электричество пропадает. next door, there's a couple arguing. По соседи они спорят. Your husband's in a bad mood. Муж в плохом настроении. Your wife burned the chapatis. Жена спалила чапати. There's always inconvenience. So when we go on Parikrama, so many things are unpredictable. Когда мы выходим на парикраму, много непредсказуемых вещей. We're not going into our own comfort zone. We're going into someone else's territory. Мы не идем в комфортную зону, мы идем на чью-то чужую территорию. Especially when you only spend 1,200 rupees on a hotel. В особенности, когда вы потратили 2000 рупий на отель. But we can't let those things distract us from our meditation. I was going to say focus, but on our meditation when we come to such a place as this. Но мы не должны позволять нашей медитации уводить нас, когда мы приходим в такие места. You know, a little tired, it gets hot here now. So it's kind of, we can lose the focus, but this is what we've come for. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Shmaranam, to hear and chant about Mahaprabhu, his associates and devotees. Какой-то не усталость или дискомфорт не должны отвлекать нас, потому что мы пришли для того, чтобы заниматься шраваном и киртаном, слушать и повторение о лилах, связанных с Господом. You can be spaced out in the car on the way. Вы можете отдохнуть на дороге. But Vachavegam, Manasakota Vegam, Jiva Vegam, Upashta Vegam, when we come to this particular point in our day, we have to be very, very focused and absorbed in the kirtan and in the proper mood and also in the process of hearing. Но когда наступает эта часть программы, мы должны сосредоточены на воспевании святых имен и на слушании. Okay? If anything, this is the one part of the day you have to really be focused because this is what we've come for. Если одна какая-то самая важная часть дня, то это сейчас программа, и мы должны сосредоточиться, сфокусироваться на ней. I'm pretty sure this is the first time
devotees from the International Society for Krishna Consciousness have come here to this spot in Orissa. Я уверен, что это впервые члены Международного общества знания Кришны приехали в этой части Орисы. You're the pioneers. Вы являетесь первопроходцами. Bhaktivinoda Thakur said that the first time a Sankirtan party goes to a new place, he comes with them. Бхактивинода Тхакур говорит, что в то место, куда Санкиртана приходит впервые, то Господь Чайтанья также приходит вместе. Parambidayate Shri Krishna Sankirtan Yagikidya. Whoa! So we've come here, and I'm sure that Prabhupada is pleased that we've come here to explore this place, speak about this place, and share it with the rest of our God brothers and God sisters all over the world. Мы сюда приходим впервые. Я уверен, что Шрила Прабхупада доволен нами, и мы рады поделиться об этом месте с другими учениками, другими духовными братьями по всему миру. This place is special because it's connected to Ramananda Rai. Это особенное место, потому что оно связано с Рамананда Раем. We've all heard, yes, Ramananda Rai, especially in the Antya-lila of Chaitanya Charitamrita. Все мы слышали о Рамананде Рае, особенно в Антилиле Чайтанья Чаритамриты. So first of all, who is Ramananda Rai? Вначале давайте разберемся, кто такой, кто является Рамананда Раем. In the Gora Gunadesha Dipika, which reveals the identities of Lord Chaitanya's associates in Krishna Lila, it's stated that he was an incarnation of Arjuna and a cowherd boy combined. В Горганадеша Дипика объясняется, что он является воплощением Арджуны и также пастушка одновременно. It also states that some accept him as an incarnation of Lalita. В некоторых местах также утверждается, что он является воплощением Лалиты. And Mahaprabhu described him as an incarnation of Pandu. И Махапрабху описывает его как воплощением Панду. And in Chaitanya Charitamrita 2.8.23, Bhaktivinoda Thakur writes as follows. И в Чайтанья Чаритамрите 2.8.23 Бхактивинод Тхакур пишет следующее. The same love which Vishaka had for Krishna, for Radha and Krishna in Braj, and that love which Radha and Krishna had for Vishaka awakened in them when they met. It's kind of esoteric. Немного эзотерический текст. Он говорит о том, что любовь, которую Вишакха обладает к Радхе и Кришне во Врадже, и та же самая любовь, которую Радха и Кришна обладает для Вишаки, просыпается, когда они встречаются вместе. The same love which Vishaka had for Radha and Krishna in Braj, and that love which Radha and Krishna had for Vishaka awakened in them when they met. So it's a little esoteric, but what Bhaktivinoda Thakur is saying is that Ramananda Rai was Vishaka. Немножко эзотерический стих, но что Бхактивинод хочет сказать, что Рамананда Рой является Вишакхой. So how to understand all this? Sometimes personalities can be combinations of two people, have different moods. Just like you have different moods. Sometimes you're grumpy, sometimes you're happy, sometimes you're curious. So in divine personalities, sometimes they can combine in a particular person for the purpose of serving Mahaprabhu. То же самое, как мы иногда можем проявлять разные эмоции, иногда мы грубые, иногда веселые, озорные. То же самое в духовном мире. Духовные личности могут проявляться в разных личностях для того, чтобы служить Махапрабху. But whoever he was, and whatever combination of personalities we mentioned he was, Ramananda Rai, very, very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но кем бы он ни был, как бы это ни было, он является очень, очень дорогим Господу Чайтанья Махапрабху. That's probably the best epitaph you can have, that, who are you? Very dear to Mahaprabhu. Oh, that's better than Prime Minister or President. That's the highest, to be considered an associate of Mahaprabhu. Nitya Lila, Nitya Seva, your eternally liberated soul. И, похоже, самое лучшее самоотождествление, самоопределение, когда вас тут спрашивают, кто ты, я являюсь дорогим Господу Чайтанья Махапрабху. Это даже лучше, чем быть знакомым премьер-министром. Это самое лучшее, чем мы можем гордиться. So Antya-lila actually describes, Chaitanya Charitamrita Antya-lila actually describes
just how dear Ramananda Roy was to Chaitanya Mahaprabhu. На самом деле антилила Чайтанья Чаритамрити описывает, посвящена тому, насколько дорог Рамананда Рой был Господу. There it very clearly says that Ramananda Rai was one of the Lord's 3.5 most intimate associates. Там говорится, что у него было 3,5 самых близких слуг. How many associates did Mahaprabhu have? Сколько спутников было у Махапрабху? You read in Chaitanya Charitamrita some very intimate associates, but not only them, he used to travel with a huge group of Sankirtan devotees, and you can imagine that they're associating with God himself in his Yuga Dharma of spreading the holy names. Each and every one of those devotees in the Sankirtan party is very dear to Mahaprabhu. Можете представить, что большое количество преданных путешествовало и сопровождало Господа Чайтанью, когда они занимались санкиртана, и каждый преданный в отдельности был очень дорог Господу. So if he's one of the 3.5 most intimate associates, that says something. Если он является одним из 3,5 самых сокровенных, то это о чем-то говорит. And that's very clearly stated in Chaitanya Charitamrita. И это очень четко говорится в Чайтанье There's actually Чаритамрите. 2 verses combined together, На самом деле это 2 совмещенных стиха. and I quote, И я процитирую. in the entire world, 3.5 people were his, Mahaprabhu's, intimate devotees. The 3 were Swarup Damodar Goswami, Ramananda Rai, and Sikhi Mahiti. And the half person was Sikhi Mahiti's sister. Right? Вот. Swarup Damodar, Ramananda Rai, Sikhi Mahiti, and his sister, she's a half. I mean, I'd like to be just a speck of dust, but to speak of half. Говорится, что во всем мире 3,5 человека являются самыми сокровенными преданными. 3 это Сваруп Дамодар Госвами, Рамананда Рай и Сикхи Махити. И также половина личности это сестра Сикхи Махити. So, from a historical point of view, Ramananda Rai was serving as a governor in King Patraparutra's kingdom here in Orissa. С исторической точки зрения Рамананда Рой служил в правительстве, в царстве Патрапарудра. Maharaj Patrapudra is the king. Махарадж Патрапарудра является царем. And in a kingdom, there's different parts of the kingdom, and there's governors who serve in those different parts. They owe their allegiance to the king. И Махарадж Патрапарудра является царем, и существует отдельное государство или части, где он является министром. So Mahaprabhu's no ordinary incarnation, really like that. And Maharaj Patrapudra was no ordinary king, and Ramananda Rai was no ordinary governor. И Господь Чайтанья является необычным воплощением. Также Махарадж Патрапарудра является также необычным, и Рамананда Рай также является необычным. So just think in your mind the king's in his palace, and then Ramananda Rai is a governor somewhere. И вы можете представить себе, как Махарадж Патрапарудра является царем, и Рамананда Рой является правителем. So no doubt they were destined to meet. Otherwise, why did they leave the spiritual world? Just to go for a joyride in the material creation? All these personalities, all these manjaris, and in some sense cowherd boys, they all came to assist Mahaprabhu, and that took place at different times in Mahaprabhu's pastimes. It was revealed. И очевидно, что они должны были встретиться, иначе зачем было им приходить сюда, в материальный мир? Они пришли из духовного мира, чтобы сопровождать Господа, и поэтому в разное время, в разных местах они проявили себя и помогали. So he's a governor. How does he meet big sannyasi? Итак, он является государственным управляющим. Как он может саньяси? Sannyasis, they shy away from royalty and opulence and prestige. So sannyasis don't go to a king to ask for something. The king has to come to the sannyasi to ask for what? Krishna prema. Обычно саньяси, они сторонятся королей, они не хотят ничего, никак сотрудничать с ними. И что необходимо? Необходимо, чтобы царь пришел и попросил у них. Что он просит? Просит Кришну. But at their meeting, the governor and the sannyasi, it was arranged by the spiritual potency. И они встретились,
царь. pastime potency. И они встретились благодаря особой энергии, это энергия Лил. They met a little later in Mahaprabhu's life. He'd already taken sannyas, and he was on his way to South India to deliver the inhabitants of Dravida Desh, very intelligent people, even today. Many intelligent people are Dravida Desh, and they go to Silicon Valley and do IT work. What? Они встретились немного позже, когда Господь двигался по направлению к Южной Индии, потому что так происходит утечка кадров, когда человек обладает знанием, то он уезжает в Силиконовую долину для того, чтобы там построить свою карьеру. So Mahaprabhu was on his way to South India. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan Hey Girid Hari Gopinath Madan Mohan. Chanting. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Like that. And it just happened that Ramananda Roy was out doing, looking at his kingdom. He was on his palanquin, actually. И случилось так, что Рамананда Рой осматривал свое владение, он сидел на паланкине. And they crossed paths. И они пересеклись. And as soon as Ramananda Roy saw the supernatural form of Mahaprabhu, he jumped off the palanquin and full dandavats he paid to Chaitanya Mahaprabhu. И когда Рамананда Рай увидел особенную форму Господа, он спрыгнул с своего паланкина и предложил полное дандаваты Господу. Now, although Chaitanya Mahaprabhu recognized Ramananda Roy, because you can't fool the Lord, he's in the heart of every living entity, he asked Ramananda Roy to identify, who are you? И несмотря на то, что Господь осознал, понял, кто перед ним находится, тем не менее он спросил: «О, а кто ты такой?» Ramananda Roy didn't look like Lalita or Vishaka or Pandu or Arjuna or Cowboy. He didn't look like that. He was royal, stignia, But you can't, just like if your child dresses up for Halloween, you can't be fooled by the costume. You know who your child is. So Krishna's the seed-giving father of all living entities. He knew who Ramananda Roy was. И Рамананда Рой не выглядел как Арджуна или как другие личности, и его невозможно было осознать. Но Господь является семенем, который дает все в этом мире, и поэтому он знал, кем он является. So Mahaprabhu said, "Who are you?" И Махапрабху спросил: «Кто ты?» And Ramananda Roy displayed the topmost quality of a Vaishnava. И Рамананда Рой показал одно самое важное качество Вайшнава. The crest jewel of all of Vaishnava's qualities are what? Humility. Какое самое главное качество Вайшнава? Это смирение. How do you recognize a self-realized soul? Как вы можете определить самоосознавшую себя душу? By his, he's very important and famous and a twinkle in his eye and long hair. No. If someone is far from a mountain, he may think, this little mountain. But as he comes closer to the mountain, he comes in a mood of awe and reverence. Oh, this mountain is so great. So the closer one comes to God, the more one realizes the greatness of God, and he becomes humble. Например, мы не можем определить личность, что у него длинные волосы или сияющий какой-то взгляд. Например, когда мы видим гору, она большая, мы подходим к ней, и мы понимаем ее величие и свое ничтожество. И то же самое, когда мы видим и понимаем величие Бога, то мы понимаем, какие мы маленькие, и мы становимся смиренными. Mahaprabhu said we should wear one verse around our mind. Махапрабху говорит, что мы должны на себе носить один стих. Sadapi sunichana torapi shahishtana amanina manidina kirtaniyad sadahari. That one should be more humble than a blade of grass. Then Krishna will recognize you. Not if you're some big important person thinking whatever. What to speak if you think you're God. Необходимо стать смирение травы, валяющейся на улице, смирение соломинки, и тогда только Господь признает вас, а не то, что вы думаете, что вы являетесь Богом. So how did Ramananda Roy display this mood of humility before Mahaprabhu?
И каким же образом Рамананда Рой показал свое смирение перед Господом Махапрабху? His reply is very instructive. Его ответ был очень поучительным. He said, Lord, I'm nothing but your lowly Sudra servant. Он сказал: Господь, я ничто, я всего лишь низкий шудра. Considered himself a Sudra, he's just a government employee, quote unquote. Несмотря на то, что он был правительственным служителем, но так он себя относил. So recognizing that distinct quality of humility and knowing the heart of Ramananda Roy, what did Mahaprabhu do? He embraced Ramananda Roy. He embraced him. That's pretty quick. I've been waiting 50 years just to see if Krishna looks at me. Immediately, he embraced him. Когда Господь Чайтанья получил этот ответ, и он видел его положение, то немедленно что он сделал? Он обнял его. Я жду 50 лет, когда Господь, может быть, посмотрит на меня, а здесь произошло все очень быстро. Он обнял его. And that they both, in that embrace, they both experienced the 8 ecstatic transformations of prema, or the 8 symptoms of prema, or love of God. И в этих объятиях они оба испытали экстатическую трансформацию прему, и все 8 признаков экстаза проявились у них. Now the brahmanas who were accompanying the governor, Ramananda Roy, because every governor, king, they have a council of Brahmins to help them. They weren't so advanced in knowledge, so they were like, "What's going on here? Like, who's this sannyasi embracing a Sudra?" И браманы, которые находились вокруг этого служащего, они не были такими продвинутыми, и они не могли понять, они удивились, кто это такой, какой-то шудра обнимает нашего служащего. Mahaprabhu didn't see like that, neither should we. Махапрабху не смотрел таким образом, то же самое и мы не должны. Whether one is a Vipara, learned person, a sannyasi, or one who has a household, if that person has Mahaprabhu, the seva to Mahaprabhu in his heart, we take the dust from his feet. Oh, Kalo Sudra Sambhava. Everyone's born Sudra, but devotee sees if he's taken the mission of Mahaprabhu in his heart, we take the dust of his feet on our head. Неважно, кем является человек, является ли он ученым, является ли он саньяси, либо домохозяином. Если у него в сердце находится Господь Чайтанья Махапрабху, даже если он шудра, мы принимаем пыль с его стоп. So, but the Brahmanas didn't understand that Shmarta Brahmans, they didn't see like that. So they started kind of questioning. So Mahaprabhu became more, how would you say, he stopped the ecstatic transformations of love of God because they wouldn't understand. They would become offensive. Браманы, они не были продвинутыми, они были смарта-браманы. Из-за того, что Господь Чайтанья увидел их неквалификацию, он остановил проявлять свои признаки экстаза. There's so many pastimes from that point on of Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy. We could speak for hours here. Очень много лил, связанных с Господом Чайтаньей Махапрабху и Рамананда Роя, можно часами говорить о них. But we want to get on with the pastime that happened here. Но мы хотели бы вернуться к тем лилам, которые происходили именно непосредственно здесь. So let us just say we can understand the divinity of Ramananda Roy by the fact that later on he was very instrumental in the Gambhira Lila. The Gambhira Lila is where Mahaprabhu is trying to understand Radharani's prema by hearing quotations from Jayadev Goswami, Srimad Bhagavatam, like that. And Ramananda Roy was one of the persons who would say the shlokas or sing the songs to bring this prema from the heart of Mahaprabhu. He's very intimate. I mean, if we take it, he's Lalita. Lalita, she's the personal attendant of Srimati Radharani. И давайте будем помнить о том, что Рамананда Рой была беседа между Господом Чайтанья в Гамбхире, и именно он доставал сокровенные вещи из сердца Господа Чайтанья, которые показали отношения. Gambhira, that's where Mahaprabhu experienced Radha Prem. Гамбхира — это то место, где Господь Чайтанья переживал Рада Прему. And Ramananda Rai was the seva, the person who was quoting the shlokas
Jayadev Goswami and Bhagavatam like that. So very intimate relationship with Mahaprabhu. И Рамананда Рой — это та личность, которая цитировала слоки Джайадева Госвами и других для того, чтобы вдохновить Господа. Поэтому у них очень близкие отношения. Of course, all this information is available by Kaviraj Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavat. И все эти моменты, они написаны в Чайтанья Чаритамрите, Кавирадж Госвами, либо в Чайтанья Бхагавате. But not everything about the life of Chaitanya Mahaprabhu is present in the number of the scriptures we have about him. Just consider he lived 48 years, so there's so many months, so many weeks, so many days, so many hours in 48. We just have a little bit of information, authorized information. It's enough. But there's also historical records kept by the governments here, the Islamic governments and the Hindu governments. There's records, archaeological evidence of some of the things that Mahaprabhu did. And when they're in line with our tradition and our philosophy, we can accept that. И у нас есть всего лишь часть записи, которая описывает деяния Господа Чайтаньи Махапрабху, потому что он прожил 48 лет, и у нас есть всего лишь небольшая часть, которая описывает его деяния, но есть другие писания, произведения, которые находятся у правительства, у государства, которые описывают также другие части деяния Господа. Well, you can't quote anything outside of Bhagavatam, outside of Chaitanya Charitamrita. That's not authorized. That's true. Кто-то может сказать, возразить и сказать, но вы не можете цитировать что-то, что не содержится в Чайтанья Чаритамрите. Just like in Vrindavan, there's also Vrindavan lore, pastimes that come down from family to family in the Brajavasi families. Да, мы не можем спорить, но вот так же, как во Вриндаване, есть истории, которые передаются из поколения в поколение, которые описывают славу Господа. Like the pastime of Sanatana Goswami, the touchstone, there's no scripture. That's not found in any scripture, but Prabhupada accepted it and quoted it because it's in line with our philosophy and it's an historical fact. Например, Санатана Госвами и философский камень. Нигде в Писаниях не описывается это лила, но Шрила Прабхупада он цитирует, и это является авторитетным фактом. We're always quoting the 5 personalities who grant entrance into Vrindavan: Giriraj, Yamuna, Shiva, Rajrenu, Vrindadevi. That's not in scripture. There's no scripture of the Goswamis that mentions the 5 personalities. But every Vaishnava accepts that. Или другой пример, когда описывается 5 личностей, благодаря которым мы можем войти во Вриндаван. И если посмотреть, то ни в каких писаниях не приводится это, но все преданные принимают этот факт. So in the historical records here in Orissa, with the help of some devotee scholars, we discovered a very interesting pastime that took place here. И благодаря помощи других преданных, ученых, исследователей, мы нашли множество интересных моментов, которые описывают это место. It's history. Это история. History was that one time Ramananda Rai, he's governor, but they had to fight battles in those days because there was a lot of oppression from Mughals, from envious kings. So Ramananda Rai was also fighting in battle. Kshatriya. И Рамананда Рой, несмотря на то, что он находился в правительстве, он также принимал участие в сражениях, в битве. And he won one battle that was very significant. So the king, Maharaj Prataparuja, he wanted to reward him. И в одной из битв Рамананда Рой показал доблестные качества, победил, и Махарадж Пратапарудра, он хотел наградить его. Just like we hear that in the kingdom of Akbar, Akbar rewarded Man Singh, who was Hindu. Akbar was Mughal, Man Singh was Hindu. Because he won a great battle in Bengal, he gave him a lot of territory, a lot of land around Mathura Vrindavan. То же самое, как Акбар, и его хотел наградить Манг Синг, и он много территорий отдал в знак благодарности. So after this battle that Ramananda Roy personally fought, imagine, he's Lalita or whatever, he's fighting in a battle.
И представьте, Рамананда Рой является Лалитой, и несмотря на все это, его хотели отблагодарить после этой битвы. What devotees will do to serve the Lord? Что преданные сделали для того, чтобы послужить Господу? So what he rewarded him with this property here, this garden. И что он сделал? Он подарил ему вот эту территорию, этим садом. You can see it originally extends far beyond the other side there. Вы можете видеть, он там продолжается еще дальше. It's about 3 acres or 5 hectares, something like that. 3 акра или около 5 гектаров земли было подарено ему. He gave him this land out of appreciation. This is your land. В знак благодарности он подарил ему эту землю и сказал, это твоя земля. So beyond the benefit of getting, cultivating it and getting the grass and the fruits and the vegetables, there was a tax on this land, and Ramananda Rai used that tax to facilitate Lord Chaitanya's mission. И он мог на этой земле выращивать какие-то фрукты, овощи, но он не стал этого делать, потому что он решил, что за эту землю платят налоги, и эти налоги он стал использовать для того, чтобы служить Господу Чайтанье. He gave the money to Lord Chaitanya for his mission. Он давал деньги Господу Чайтанье для его миссии. But Mahaprabhu was not aware of that, because Mahaprabhu would never accept anything that was connected to royalty, like I was saying before. So what Ramananda Rai did is he gave it to Swarup Damodar secretly, and Swarup Damodar kept tight-lipped, but he would use that money to facilitate Lord Chaitanya's personal needs and his spreading of his movement. Но Господь Чайтанья никогда бы не принял никаких богатств, потому что это связано с роскошью. И что сделал Рамананда Рой? Он отдал Сваруб Дамодаре эти средства для того, чтобы тот мог использовать служение Господа Чайтаньи и использовать на миссию. Of course, we don't accept Ramananda Rai as a politician or member of royalty, but the customs are, Vaishnavas follow local customs when they're in a particular place. It's just logic, niti, shastra. И мы не считаем, что Рамананда Рой является политиком или еще какой-то представителем какой-то роскоши, богатства. Нет, просто преданные, они следуют всем этим установленным нормам и законам, чтобы уважать их. So this property was taxed, and Ramananda Rai, he gave the money to Swarup Damodar. И Рамананда Рой получал налоги с этой земли, и он по секрету, чтобы никто не знал, он отдавал эти средства. Now it may seem odd to us that Lord Chaitanya had expenses, like Prabhupada said one time. Krishna's no poor man. He owns everything. So what's Mahaprabhu need, tax revenue for his mission? И может показаться странным, зачем Господу Чайтанье деньги, потому что, как говорит Шрила Прабхупада, Кришна не бедняк, он обладает всеми богатствами. It's described he's the self-sufficient philosopher since time immemorial. That's from Isha Upanishad. He's totally independent, doesn't need anyone's help, but he gives us the opportunity to serve him in a variety of ways. Why? Because we're always got his ear. We're always having Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Lord, give me seva. Let me do something for you. Millions of years I forgot you. Give me some seva, please. He gives seva, service. В Шри Ишупанишад говорится, что Господь является независимым, и ему принадлежит все, и он самоудовлетворен, поэтому он не нуждается ни в чем. Но из-за того, что мы просим, у него есть уши, мы просим его, пожалуйста, дай нам служение, и он дает эту возможность, чтобы мы могли служить ему. He doesn't need our service from his body. We heard the other day, unlimited Lakshmis or goddesses of fortune can manifest. What does he need us for? Ему не нужны мы, потому что из его тела выходит безграничное количество лакшми, которое может удовлетворить все. И зачем ему нужны мы? But our relationship is one of seva to Krishna. We're only happy when we're serving God. Но наши отношения, они являются ценностями. Мы можем быть только счастливы тогда, когда мы служим Господу. Everything else is artificial, a false attempt to enjoy sense gratification, to try to enjoy this world. Все остальное является искусственным в попытках удовлетворить эти чувства и пытаться наслаждаться этим материальным миром. So though he was a sannyasi, he had to eat.
Несмотря на то, что он был саньяси, ему нужно было кушать. Mahaprabhu had to eat. Махапрабху должен кушать. So who's going to pay for it? Кто будет оплачивать это? He's also surrounded by renunciates. И он Sri также, Damodar is a renunciate. Raghunath Das Goswami is a renunciate. Where's the money going to come from for Mahaprabhu Prasad? и он также окружен отрешенными личностями. Сваруб Дамодар и другие, они отреченные. И откуда будут приходить средства, чтобы можно было накормить их всех? Where's the money going to come from? Откуда придут средства? Had to come from someplace. Они с какого-то места должны появиться. So Mahaprabhu, you could say, secretly in his own heart, gave the seva to Ramananda Roy. И Махапрабху, можно сказать, по секрету из своего сердца дал это служение Рамананда Рая. There were practical things, there was food, there was, musical instruments for Harinam, there was clothing and banners for the devotees. You see these things they take around on Harinam, and everyone had to travel, there was accommodation. Это были практические вещи. Практичные вещи, например, необходимо было кормить, необходимо было закупать музыкальные инструменты, необходимо было плакаты, необходимо было одежду, путешествовать, располагаться. Mahaprabhu wasn't that type of Kshetra sannyas who stayed in Puri, stayed in Mayapur, stayed in Vrindavan. What to speak of the Himalayas? No, what was his mission? Krishna Vardan Tushar Krishnam Shangopanga Shaparshadam Yagnai Sankirtan Prayar Yashantihi Shu Meda Shaha. His movement was to distribute Harinam. Namachintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. To distribute Krishna in the form of his holy name all over the world. He wasn't a Kshetra sannyasi. He was Paramahansa, traveling everywhere. Господь Чайтанья Махапрабху не был кшетра саньяси, он был парамхамса, и ему необходимо было путешествовать. И для чего он путешествовал? Он путешествовал для того, чтобы распространить сознание Кришны, распространить повторение воспевания святых имен. Except for a few exceptions, a few different times, Mahaprabhu was always surrounded by devotees. Of course, when he went to Vrindavan and when he went to South India, he took one servant. He took he took him to Vrindavan through the Jarikhanda forest, and he took one Brahmin boy who was not so fixed up to South India. Господь Чайтанья обычно не брал с собой слуг, но однажды, когда он шел во Вриндаван, он взял с собой одного брамана и одного мальчика, и когда он находился там, произошли события. Mahaprabhu wanted to go alone. Махапрабху хотел отправиться в одиночке. When he went to Vrindavan, even in South India, he wanted to go alone. Даже когда в Южной Индии он хотел пойти один. But his devotees said no. Но преданные сказали нет. He's God, but his servants say no. Он Бог, но преданные сказали нет. Like sometimes I come up with an idea and Kartamashi says no. Rajat Chandrika says no, you can't fast on fire water, dude. I'm not going to allow it. And she like chastises me. Например, у меня иногда тоже And Kartamash is always saying, no Gurudev, no Gurudev, no Gurudev. He's a young boy, he has ideas, some are good, some... But that's, that's love. It's not out of, that it's disrespect, but it's out of concern. So when Mahaprabhu said he's going to go traveling, whoa, you have to take somebody with you. No, yes, you're going to take somebody with you. Okay. То же самое, когда и у меня появляются какие-то мысли, идеи, у меня, может быть, и Картамаш, и Раджа Чандрика ругать и говорить нет, я буду поститься в огненной воде. Раджа Чандра говорит нет, Картамаш говорит нет, не будете из любви. И то же самое Господь Чайтанья хотел отправиться, и преданные сказали нет, ты не пойдешь один, возьми слугу. And there's a deeper reason why someone had to accompany Mahaprabhu, not just to make some prasadam or to wash his clothes or whatever. There was a deeper reason that someone always had to be with Lord Chaitanya. И была другая, глубокая или более глубинная причина, почему Господь Чайтанья должен был идти один. Есть не то, что нужно было готовить, стирать одежду, но была другая глубокая причина. Because Mahaprabhu was always in this ecstatic state of Radha Bhav. He was experiencing Radharani's love for Krishna. It was one of the two reasons he appeared. So sometimes he'd just fall unconscious, become incoherent, cry uncontrollably, and he could hurt himself. He could hurt himself, so someone had to be there to control his ecstatic emotions.
И поскольку Господь Чайтанья пришел по двум причинам, одна из причин — это испытать экстатическую любовь. И эти признаки экстаза, они могли причинять ему боль и вред, и поэтому кто-то должен был защищать его и оберегать от этого. Just like yesterday we climbed the mountain, but because I'm getting older now, I need a little help coming down. So Vishnu-tattva took my hand and helped me down the mountain. То же самое, как я. Actually, I helped him. То же самое, как я It уже looked like he was helping me. не молодой, и мне нужна помощь, поэтому Вишну-таттва, он взял мою руку и помогал мне подниматься вчера по горе. Но на самом деле это не он мне, а я ему помогал. So the self-sufficient philosopher from time immemorial, Atmarama, he's totally satisfied, doesn't need anyone's help, but that's the nature of love, that we don't think service is demeaning. We think service is liberating. И самоудовлетворенной личности не нужна какая-то помощь, но на самом деле эта любовь, она нуждается в том, чтобы проявлять ее и чтобы получать ее. Oh, I have to wash the floor. No, you get to wash the floor. Не то, что «О, я хочу помыть полы». Нет, ты можешь помыть полы. Oh, I have to wash my spiritual master's clothes. No, you get to. Не то, что «О, я должен помыть, постирать одежду духовного учителя». Нет, я хочу этого. We've forgotten Krishna. We've been away from service for uncountable lifetimes. So if we just get the most insignificant service, it's like gold. Мы давно уже ушли от Кришны, поэтому любая возможность совершить какое-то служение мы должны расценивать как это большая возможность, как золото. So his travels, generally, he went alone, but usually he was with a big kirtan party, because that was his mission. Он иногда путешествовал в одиночестве, но в обычное время он был с большой группой киртан, потому что это миссия, ради которой он пришел сюда. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan Yay! Girid Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Sirup Sri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Das Raghunath. He was always dancing and singing Mahaprabhu. Господь Чайтанья Махапрабху всегда пел и танцевал. It was very unusual because sannyasis are supposed to dress very simply, but when he would go out with Nitai, before he was sannyasi actually, when he was Grihastha, he was inaugurating the Sankirtan movement, they were covered with jewels and flowers and flashy dress. Just like Kartamashi, not so much today. Flashy dress. Look at Narottam's flashy. He's got that red kirtan. Manjari, that was a good selection. You should just let her dress you. So that attracts people's attention. So Mahaprabhu, he was so beautiful. People just fainted seeing him. Обычно саньяси одеваются. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Brishabhanu Sutta Devi. I only slept 2 hours last night, sorry. Preparing my next lecture for YouTube. Обычно Hello from Orissa. I'll tell you some Vrindavan pastimes. Обычно саньяси одеваются просто, но в это время Господь Чайтанья был одет и украшен очень красивыми, дорогими одеждами, развивающимися, сияющими, как иногда Картамаши одеваются очень ярко, и как Нароттам Прабху носит очень красивое красное тхоти, красное курту, и очень благодаря это заслугам Манджари, поэтому Господь Чайтанья также пребывал в этом красивом настроении. Like in the first canto, Srimad Bhagavatam, Prabhupada says, men, money, and capital are required to spread a movement. This is yukta vairagya. Как говорится, что нужна человеческая сила, деньги и другие усилия для того, чтобы распространить миссию. Это является юкта вайрагья. So all this money was secretly given to Swarup Damodar. И поэтому эти деньги и средства, они были секретно, тайно даны Сварупа Дамодару. And recently one of the friends of Vishnu-tattva, obviously in a high position, he found a copper plate in an archaeological dig, they dig the ground, on which it was written that Maharaj Patrapruta
Maharaj Prataparuja also gave funds for Mahaprabhu's travels throughout India. It's recorded in copper. Copper means it's old. И Вишнутатва, у него есть друзья, и они нашли медную тарелку, на которой было написано, что Махарадж Пратапарудра, он также давал средства Господу Чайтанье и поддерживал его миссию, и вот эта медная тарелка является очень древней. Actually, these historical records, not Shastra, but historical records kept by the governments, the various governments of Orissa, they reveal a lot of interesting things. И на самом деле правительство Орисы хранит, располагает многими историческими записями. For example, when the famous deity of Shakshi Gopal came from Vrindavan to act as a witness for the Brahmin boy in his marriage to the girl, that deity, it said, first came to the palace of Maharaj Prataparuja before he was situated in the village where he is now, where you can see him in a temple. First went to the palace. Wow, that's far out. Например, божество Сакши Гопала, прежде чем прийти и стать свидетелем свадьбы юноши, божество пришло впервые к царю Пратапарудры, и там провело время, и потом уже перешло в другое место, куда направлялось. That's the next place we're going to see the palace. Это следующее место, куда мы отправимся для того, чтобы увидеть This is это the garden, but Maharaj Prataparudra's palace. We're going to go see the palace. It's a good hour's drive, but it's worth it. И Махарадж It's not a palace anymore, but жил во дворце, и мы поедем туда. Это следующее будет место, где-то около часа. Ну, сейчас не дворец, но роскошное место. so it's only natural that when the Lord, the incarnation of Krishna in this age, comes to your vicinity and you're an important personality, you want to invite Chaitanya Mahaprabhu to your residence. Who would not? Это естественно, когда Господь приходит в своей изначальной форме, то вы захотите пригласить Его в свои владения. Кто не захочет пригласить Господа? They had these big personalities. They took advantage of their position, like Raj Rishi. What's a Raj Rishi? Raj means king, but Rishi means rishi. So a saintly person sitting on the throne, not like some mundane politician who's there for name and fame and to grab money to put in his pocket. Not that type of politician. But Raj Rishi, like you have your Prime Minister Modi, that he was sadhu before. So he's interested in reviving all the holy places, the Ganges, the Jamuna, Vrindavan. He wants to revive these places to their original glory. So Maharaj Prataparuja was Raj Rishi. So when Mahaprabhu came, he sent an invitation, please come to my palace and take darshan of Shakshi Gopal. И Махарадж Пратапарудра был Раджариш, он не был обычным царем, который просто хочет набить свои карманы. Нет, он был особым. То же самое, как сейчас Нарендра Моди, он также является святым. Он в прошлом занимался духовной практикой, и сейчас он пытается восстановить все эти святые места. И то же самое Махарадж Пратапарудра хотел пригласить Господа, чтобы тот благословил его. But again, in the mood of a sannyasi, tyagi, vairagi, Mahaprabhu said, I'm not going to visit a king's palace. That's not my nature as sannyasi. I don't want to go to see enjoyers. King is big enjoyer. Who enjoys more than a king? He has a harem. He has treasury. He has servants. He has honor. Sannyasi is not going to see king. Саньяси обычно не отправляется для того, чтобы встретиться с царем, потому что кто наслаждается больше всех? Царь наслаждается больше всех. У него есть слуги, у него есть богатство, у него есть положение, власть. И обычно саньяси, они избегают таких мест, и поэтому Господь Чайтанья не хотел отправиться и встретиться с ним. There's one quote, I think, in Chaitanya Bhagavat where Mahaprabhu said, I'd rather, be eaten by a tiger or be consumed by fire than to associate with a materialistically minded person. And a king is materialistically minded because he has so much enjoyment. Of course, Maharaj Prataparuja was no ordinary king. He was a great soul. И в одном из мест, в Чайтанья Чаритамрите есть стих, где описывается, что Господь Чайтанья говорит, что я лучше отправлюсь в пасть тигру или сгорю в огне, чем отправлюсь на встречу с царем. Но Махарадж Пратапарудра не был обычным царем, он был возвышенной личностью. And very intelligent.
Just like Lord Brahma has 4 heads to administrate the universe. And there's even universes which are bigger, where Brahma has 8 heads, or 16 heads, or 32 heads, or 64 heads. Good math. Depending on the size of the universe, Brahma, the creator under the direction of Krishna, because Krishna is the supreme creator, they have to have big heads because there's a lot of administration. И он был очень разумный, то же самое, как Брахма. У Брамы есть 4 головы, есть 8 голов, 16 голов и больше голов. Представьте, сколько нужно масок на все эти головы одеть. И то же самое Брахма, он помогает Господу Кришне, чтобы управлять всем этим творением. So Maharaj Patraputra, he was a ruler, he had intelligence, so he thought, Mahaprabhu won't come here because this is a royal residence. И Махарадж Пратапарудра, он понимал, он обладал разумом, говорит, Господь Чайтанья не придет сюда, потому что здесь роскошь, здесь дворец. So what did he do, Maharaj Pratapurudra? И что же он сделал, Махарадж Пратапарудра? He sent a message through his intermediary to Mahaprabhu. He said, a palace becomes royal when the king is present. But when the king is not present, that palace simply becomes a monument. И он, благодаря своим помощникам, послал такое сообщение, в котором говорилось, дворец становится дворцом, когда присутствует царь. Но если царь не присутствует, тогда это просто монумент. It's like you go to an empty temple. There's nothing. You feel something, but if the Vaishnavas are there, the Vaishnavis are there, doing Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Artanam, Bandam, Dasyam, Sakyam, Atmani, Vedanam, that place becomes like Vaikuntha. То же самое, как если мы придем в храм, и он будет пустым, и там ничего вы не ощутите, но когда преданные находятся там, и когда они занимаются Шраваном, Киртаном, тогда это место превращается в Вайкунху. So the palace is nice if the king is there, but if there's no king, Maharaj Pratapurudra said, it's just a monument. I'm going to leave. You come and see Shakshi Gopal. И дворец хорош, когда там присутствует царь. Но если царя нету, то это просто монумент. И поэтому он говорит, я уйду отсюда, и ты приди, чтобы получить, увидеть Сакши Гопала. So Mahaprabhu was convinced by that argument. Махапрабху убедил этот аргумент. Sometimes the servants influence the master. All right, I'll do, but I will not stop my fire water. Иногда слуги могут убедить хозяина, господина, но я не откажусь от своего обета и буду следовать обету огненной воды. Буду поститься на огненной воде. So historical records show that Maharaj Patraputra left the palace and Mahaprabhu came for darshan of Shakshi Gopal. И исторически засвидетельствован тот факт, что Махарадж Пратапарудра ушел из дворца, и Господь Чайтанья пришел в это место и получил даршан Сакши Гопала. So the Ghora Bhaktas, they say that Shakshi Gopal means the witness deity. He's given that name not only because he acted as a witness to the Brahmin boy to come and stand for his marriage, but because Shakshi Gopal witnessed Lord Chaitanya dancing before him in the palace. Shakshi Gopal. He witnessed Mahaprabhu Leela. What more would you want than to see Gaur Leela? We see it through our ears. A saintly person sees not through his eyes but through his ears. So Mahaprabhu, he saw with his ears, or with his eyes, he saw the deity. So they say, that's why he's called Shakshi Gopal. Because Mahaprabhu saw him. He witnessed Mahaprabhu. Поскольку He witnessed the dancing of Mahaprabhu. Shakshi Gopal witnessed the dancing of Mahaprabhu. Yes, he stood as witness for the Raman boy, but he witnessed Mahaprabhu's kirtan. Сакши Гопал, он это божество наблюдало и засвидетельствовало то, как Господь Чайтанья танцевал. И поэтому он является Господь, который является свидетелем. Несмотря на другую лилу, где Господь Сакши Гопал должен был засвидетельствовать свадьбу между мальчиком и свадьбой, которая должна произойти. Но самое главное, что Господь Сакши Гопал, он засвидетельствовал, как Господь Чайтанья танцует. Let's go see Shakshi Gopal, the witness. The witness what? He witnessed Mahaprabhu's kirtan.
давайте отправимся и увидим к Сакши Гопала. Что он засвидетельствовал? Он засвидетельствовал киртан и танец. Now, one more Господа very Чайтаньи. deep point. Одна очень важная, глубокая момент. You have to focus. This is really deep. Вы должны сфокусироваться, это очень глубоко. That this gave great satisfaction to Maharaj Pataparudra. Это дает большое удовлетворение Махараджи Пратапарудре. Because afterwards he was always feeling separation from Chaitanya Mahaprabhu. Потому что после этого он всегда чувствовал разлуку с Господом Чайтаньей So Махапрабху. he would go to see Shakshi Gopal. Wait, why? Он отправился увидеть Господа Сакши Гопала. Но зачем? Because it said that the eyes of Shakshi Gopal are like a mirror. Потому что говорится, что глаза Сакши Гопала подобны зеркалу. So when Mahaprabhu was dancing in front of Shakshi Gopal, his image was captured. Mahaprabhu's image was captured in Shakshi Gopal's eyes. Поэтому, когда Господь Чайтанья танцевал перед Сакши Гопалом, благодаря тому, что его глаза как зеркало, они запечатлели изображение Господа Чайтаньи And by Махапрабху. taking darshan of Shakshi Gopal and looking into his eyes, Maharaj Pataparudra could see Chaitanya Mahaprabhu dancing. And this somewhat relieved him of this vipralamba bhav, this separation. И благодаря тому, что Махарадж Пратапарудра мог прийти к Сакши Гопала, и он увидел в глазах танец Господом Чайтаньи, это помогло ему смягчить эту випралампу бхаву, разлуку с Господом. He looked in his eyes, he saw Mahaprabhu dancing. So every morning he'd go to see the deity. Ah, Chaitanya Mahaprabhu, Kirtan Lila. Он отправлялся к божеству, смотрел в глаза божеству и видел, как Господь танцует, и это давало ему удовлетворение в его сердце. In fact, devotees say Mahaprabhu is still dancing in those eyes. Преданные говорят, что Господь Чайтанья до сих пор танцует в этих глазах. It's another place we could go. I don't know if they opened that temple to Westerners, but just hearing the pastime we can understand. И это одно место, куда мы также хотели отправиться. Я не знаю, можно ли западным людям туда заходить, но так или иначе, просто слушая об этом, мы можем попасть туда. Maharaj Pataparudra ki, Jai. Shri Ramanaraya ki, Jai. Shri Shri Gaurnitai ki, Jai. Shri Panchatattva ki, Jai. finding the lost temples in Arisa Parikrama ki, Jai. oh, the Premanandi. Hri Hri Bol. So we're just going to have a short kirtan, because that's what I feel like, if that's okay with you. Short, before we go. Мы сейчас короткий киртан проведем, потому что я чувствую, это то, ради чего мы сюда также And we have пришли. so many guests who have joined us today. И у нас много гостей, которые присоединились сегодня. Oh, at least a little bit. Ready? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare